Okay, next is electric potential difference. Okay, electric potential difference adalah delta V. Means that different antara V. Contohlah ada 2 point VA dengan VB, kita nak cari potential difference between VA and VB. Macam itulah. Jadi awak kena kira dulu VA berapa, V dekat point B berapa. So sekejap lagi kita akan tengok contoh lah. Okay, by definition, the electric potential difference is the difference in electric potential between the final position and the initial position when the work is done upon the test charge Q0. Okay, so based on this, kita boleh buatlah di mana kalau kita kata kita ada change of V. Contohlah V dia adalah V final, maksudnya V final initial ni, maksudnya V dia adalah final tolak initial, and work done dia adalah work done daripada initial point to final point. Work done to bring charge from initial point to final point. Nampak tak dia terbalik dia punya sebutan ni? Okay, so WIF ni adalah work done in bringing test charge from initial point to a final point. V initial adalah electric potential at initial point. V final adalah electric potential at final point. Maksudnya VFI ni adalah V final tolak V initial sama dengan work initial final over Q0. Okay, ataupun kalau you tak nampak dalam sebutan initial final, kita boleh buat dia sebagai AB. Contoh note dekat sini, potential difference between point A and B, kita boleh tulis dia VAB. Pasal dia sebut A dulu kan, jadi kita tulis VAB. VAB bermaksud VA tolak VB. Kalau saya kata the potential difference between point B and A, so saya akan tulis VBA. Maksudnya VB tolak VA. Yang tu kena faham Okay, so it's given by VAB is equal to WBA divided by Q0. Maksudnya dia terbalik. Sebutan V dengan W dia terbalik. Kalau kita kata kita suruh kira work calculate the work done to bring charge from B to A. So awak punya V, iaitu potential difference awak, electric potential difference awak adalah VAB. Okay, maksudnya VA yang kena tolak VB. Kalau tak, nanti you punya jawapan akan salah sebab awak nak tahu dia negatif ke positif, sebab dia sangat bermainkan peranan penting lah. So Q0 kat sini charge kena include charge kena include sebab dia adalah scalar. Okay, so macam tadi, value work done negative maksudnya work done by the electric force. Kalau the value work done is positive, maksudnya work done by external force. Okay, alright, so look at example 1. Okay, calculate the electric potential at point A. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada berapa charge? We have 2 point charge, Q1 and Q2, and then we have a point charge, a point A here. Bukan point charge, kita ada point A kat sini. So disuruh calculate the electric potential at point A. Point A. So jadi kita nak kira electric potential dekat point A, kita kena tahu berapa point charge yang kita ada. Kita ada 2 point charge, maka V kita mesti ada 2. Satu V1A, maksudnya antara charge 1 dan point A, and satu lagi adalah V2A, di mana daripada charge 2 kepada point A. And then kira menggunakan formula of electric potential. V1A is equal to KQ1 over R1A. So masukkan nilai, nampak tak? Negative 3 microcoulomb. Yes, you have to include with sign of charge. Okay, kena include. Jadi saya dapat jawapan untuk V1A is negative 9 times 10 to the power of 5 volt. Okay, how about V2A? V2A is KQ2 over R2A. So R2A is here. Maksudnya 7 kena campur dengan 3. So jadi 10. Okay, so because the Q2 is positive charge, so dia adalah 5. Just tulis 5 je lah. Okay, so we get 4.5 times 10 to the power of 5 volt. Okay, so dia nak dekat point A, total dia punya electric potential at point A. So V1A you tambah dengan V2A. So V1A negatif kan? Letak negatif. Negative 9 times 10 to the power of 5 plus dengan 4.5 times 10 to the power of 5. So kita akan dapatlah negative 4.5 times 10 to the power of 5 volt. Okay, next example. Okay, next example is calculate the electric potential at point A juga. Okay, so dekat point A, tapi lukisan dia tu bukan biasalah, luar biasa sikit. Okay, so kita tengok kita ada apa. So we have 2 point charge Q1 and Q2, and then point A is placed 5 cm from Q1, and charge 2 is placed 5 cm from point A. Okay, so kita akan kira lah V1A
is between charge 1 and point A. So KQ1 R1A. So substitute the value. So we get negative 5.4 times 10 to the power of 5 volt. Nampak tak jarak ada 5? Sebab jarak antara Q1 dengan point A. Okay, so dapat negatif 5.4. And then untuk V2A dia punya KQ2 over R2A. So 9 times 10 to the power of 9 times with Q2 is 5 microcoulomb. 5 times 10 to the power of negative 6. And then divided by R2A. So 5 cm. So 5 times 10 to the power of negative 2. So we get 9 times 10 to the power of 5 volt. So dia nak total. So means that VA is equal to V1A plus V2A. So dapatlah 3.6 times 10 to the power of 5 volt. Okay, this is example 2. Okay, next kita try example 3. Okay, example 3 dia kata calculate the work need to bring positive charge of 2 microcoulomb from point A to B. So soalan ni kalau kita baca sebenarnya nak work done to bring a task charge of 2 microcoulomb. So this one is Q0. Okay, from mana? W from A, B lah. From A to B. Jadi kalau from A to B based on equation daripada equation electric potential, so dia bagi tahu V tu kan, VAB equal to WBA over Q0. So saya susun lah Q0 WAB is equal to Q0 V, mesti terbalik VBA. Maksudnya untuk potential different ni kita kena kira VB dulu, lepas tu kita kena tolak dengan VA pula. Okay, so macam mana kita nak buat? Sebab gambar rajah ni ada 2 point. Kita ada point A, kita ada point B. So you kena buat satu-satu. First kita buat untuk point A dulu. Point A ada berapa point charge terhadap A? Ada 1 dan 2. So kira satu-satu. Okay, V1A. Okay, K is 9 times 10 to the power of 9. Q1 is negative 3 microcoulomb. Bubuh negative 3 microcoulomb. Lepas tu ada apa? Jarak dia adalah 1 to A is 5 cm. So darab dengan 5 cm. 5 times 10 to the power of negative 2. Dapatlah negative 5.4 kali 10 kuasa 5 volt untuk V1A. Next, V2A. KQ2 over R2A. K times with Q2 5 times 10 to the power of negative 6 coulomb times with distance between Q2 and A is 3 cm. So 9 times 10 to the power of 9 times with 5 times 10 to the power of negative 6 divided by 3 times 10 to the power of negative 2. So we get 1.5 times 10 to the power of 6 volt. Okay, what the value of VA? Totals V1A plus V2A is negative 5.4 times 10 to the power of negative 10 times power of negative of 5, negative 5.4 times 10 to the power of 5 plus with 1.5 times 10 to the power of 6. So we get 9.6 times 10 to the power of 5 volt. Okay, this is VA. Okay, VA. How about VB? Okay, VB. Kita ada point B. So dia relate dengan 2 charge juga, 2 point charge. So V1B, 1B. Okay, 1B, K is 9 times 10 to the power of 9. Q1 is negative 3 microcoulomb. Bubuh. Negative 3 times 10 to the power of negative 6. Okay, divided by the distance between point 1 and Q1 and point B is 6 cm. Alright, so we get negative 4.5 times 10 to the power of 5 volt. Okay, next is V2B. V2B means charge to point B. So 8 plus dengan 6 adalah dia punya distance. Okay, so K is 9 times 10 to the power of 9. Q2 is 5 microcoulomb. 5 times 10 to the power of negative 6 divided by R2B. The distance between R and B, the distance between point B and point charge Q2 is 8 plus 6. 14 cm. So 14 times 10 to the power of negative 2. So kita dapatlah 3.21 times 10 to the power of 5 volt. Jadi berapa V dekat point B? V dekat point B adalah V1B plus with V2B. So negative 4.5 times 10 to the power of 5 plus with 3.21 times 10 to the power of 5. So kita akan dapatlah negative 1.29 times 10 to the power of 5 volt. Okay, so tak habis lagi. Ini baru kita dapat VA dan kita dapat nilai VB. Belum habis lagi. Okay, so kemudian macam mana nak buat? Okay, dia minta calculate work need to bring positive charge 2 microcoulomb from
A to B. So kita nak kira work done from A to B is equal to Q naught VBA. So VBA here is VB minus VA yang kita dah kira kat depan tadi. So Q naught ni nilainya adalah 2 mikrocoulomb. 2 times 10 to the power of negative 6. So VB tadi dapat negative 1.29 times 10 to the power of 5 minus dia punya formula minus VA adalah 9.6 times 10 to the power of 5. Saya sebut apa tadi ni? Negative 1.29 times 10 to the power of 5 minus with 9.6 times 10 to the power of 5. So kita akan dapat negative 2.18 joule. Okay.